Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ñu jot a dugg si léegi maa ngi naan nuyu ku si nekk sa tur si sant yaa jox seen wàccuwaay daa wax nag ñu xaarale Mr Kante mu dugg si ñu tàmbale programme bi incha allah hello. Yes, boss. Good morning. Yeah, morning sir, how you doing sir? I think Alhamdulillah. Naka Alhamdulillah. Wàññi la sir. good. Naka suba si. Alhamdulillah sa voice baa yaa wasal sir. Waaw alhamdulillah. Ma change piece. Naka sama voice bi dafa low. Wax nga baax. Okay. Naka family bi. Alhamdulillah. Naka famille si ñaaw. Yeah, sant yàlla. Thank you. Waaw léegi moom tooy na bu baax. Waa léegi affaire de moom man foog naa ne feebar yi socc séeréer yi yëpp si man lay ñëw quoi di ma disturb. Wan naa la nga lekk ebe. Ebe bu saf kaane. yow bii de moom am lu ma ko defalut yow.
du ebe du ebe du pepe soup du xam naa ndaw si ebe pol la defaral mbaadu waaw masa waay yàlla may tane waa amin déggoo léegi mu dem be mooy loolu mu xala daw sax waaye mu ngi cool alhamdulillah waaw yeah so otherwise naka kirib karab bi ñu ngi nii rek daga param yéen si jaama okay that's good kuri karajje kuri karajje waa gis nga ngi doga eewu na yaa nga eewu yaaga naa eew ay baat bi kay moom baat bu yaaga eew la di bi kay maano dama mos rek waaye ndewoguma nag so ndewoon ñu am problème ma ne ko dama mos rek waaye ndewoguma baax na daal yeah wala waay seen ko waaw alhamdulillah naka ñu ngi nii rek alhamdulillah sant yàlla bu baax te moom that's good sa waa ji moom tey mi ne bu ñambay mit kan mu lamin yeah oh that's too bad xam naa affaire yi moo tax man ko doon bëgg a laajte sax ma ne tey moom dugaagut xam naa ne mais bi si kanam mu ne boñ de moom affaire la moom yeah boobu kay it's something else right so xam naa ne ñu nuyu gaay rek ñu ngi dugg si ndànka waaw naa fi waaw ñoom okay yeah you can do that in the meantime ñu nuyu ñu fi nekkagum ñu leen di ziar bu baax di leen dalalaat ci beneen programme comme niñ koy defee every Sunday di waxtaane réew mi ak tolluwaay bi ak xew-xew yi ak li nga xamante ne daal dafa soxal waa réew mi waa Gambia comme ni ngeen ko xamee it's all about you know li itteel nit ñi daal li nga xamante ne seen soxla la seen yitte ñu am luñ ci tànn rek waxtaanee ko mu doon lu ama solo surtout mbiri karange mbiri justice may yoon ak yoonal ci réew mi waaye of course tamit ak yeneen yi nga xamante ne daal comme ni ma ko waxee dafa doon lu am solo pour waa réew mi so lu yàgga la moo tamin di ko def ci yeneen plateforme so mu initiate this radio talk so every Sunday ñu gather here ñu waxtaane li am solo incha allah and of course mu taxal mbootaay bi nga xamante ne tamit jamono ji kar fa macha allah mu ngi gën a grow ci réew mi na ay développement yu bari mu ngi am loolu tamit dinañ ko waxtaane incha allah ci jubluwaay bi ci taxawaay bi so Moustapha yi ma bàyyi la rek nga nuyu gaay yi nuyu ñoom Cheikh Tidiane Seka ñoom Sadio Diallo moom mu ngi soog a dugg si ñoom Omar Touré Malick Boy and yeah foog naa ñoom ñoo fi nekkagum xam naa ñu bari na ñu dab ci kanam incha allah comme nuñ koy defee as usual balaa ñoo dugg ci waaw incha allah balaa ñoo dugg ci programme bi incha allah jërëjëf monsieur Kanté si taxawaay bi jërëjëf si temps bi nga jël pour ñoo tamit pour use xam-xam pour make sure ne askan wi ñu mën a jot li ñu mën a jot because lii laa de wax si àdduna yow kenn amuloo def yëpp dafa mel ni ko am alal rek xam nga lu am alal fa nga soxla nit ñi you know so doo mën a def yëpp so moo tax teamwork is very important moo tax li ma la wax ne Gambien si war a ñëw together ñu am teamwork ñu stop natal ñu bàyyi yëfi yàlla baax na ne lañ ko ñaanal mu ceeñ ay xii bàyyi lii soo waxee lii la ñoo wax wala dañ laa liggéeyaat nga ma a leader should not think like that soo defee loolu moo tax kër yu bari tey dara doxut ngee tas parce que lu ñu war a régler dañ ko régler dangaa gis kilifa bu ñëw sax di wax loo xam ne ko régut sax ñi xii bàyyi kilifa la soo waxee xeer la nen nga su ko dóoree yaay dee nii param dara
so mindset boobu daal la ñëw pour change incha allah waaw noteel ak tooñ daal la ñoo bañ soobee yàlla. yeah loolu am na solo jërëjëf ci li nga wax moo tax pour jël on up things yi tamit daf si dee baax comme ni nga ko waxee so ku ne daal am na li nga xamante ne loolu nga mën a contribute loolu nga mën a bay ci waar bi ci tool bi ndax réew moom tool la comme ni nga ko waxee toujours ku ne mën na cee bay sa waar pour tool bi mu naat mooy Gambia so ci ni nga mën a taxawee nag mooy initiative yu mel ni bu amee comme noo ko waxee nga def si lu war pour njëriñ feeñ incha allah all right so once again ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jaama bu baax a baax and di dalalaat ñëpp ci programme bi so yéen ñuy déglu tamit am ngeen opportunity pour mun a call ci biir programme bi joxe seen ay contribution comme ni nga koy defee fekkee tamit ku bugg a binda mun ngaa binda any message dinañ ko read jàngat ko bu dee laajte la bu dee leerlu la lu ngeen bugg rek Modou Lamine will take time mu jàngat ko bu baax a baax ci lépp lu ñu waxtaanee incha allah so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànda ak ñun ci every Sunday incha allah so tey moom Gambia dafay daanaka xëy ak tàngaay fa yàlla yëpp taw bi la woon waaye démba ak barki démba fan yi daal mën naa wax ne taw bi wàññeeku na but maybe dina sottiwaat tamit ndax ñu ngi si septembre te tey moom daanaka septembre almost xaaj na léegi all right so ñu ñëw léegi ci luñ bëgg a waxtaanee Modou Lamine xam naa ne as always nit ñi dañ ñu xaar ci wàllum yenn issues yi xew ci dëkk bi mbiri security kon ni ma ko waxee and other related issues ci wàllum justice loolu yëpp dinañ ci ñëw incha allah parce que réew mbir ne ci fan yiñ génn ci precisely on Friday dañ dal di màggal ñaareeli at ginnaaw bi nga xamante ne lu doy waar lu musuta am ci réew mi amoon na fi in 2023 September 12 ñu rey suñu ñaari police officer ñoom ñett la ñoo nekkoon duty ñu faat ci ñaar fale ci Sukuta traffic light police bi nag di loon màggal si ñaareeli at boobu di leen fàttale ko ñoom ñaari police officer yooyu su ko defee loolu nañ ci dellusiwaat def ci jàngat gannaaw ñaari at depuis loolu xew ba léegi justice daanaka mbir mi leeragut ci boppi Gambien si ñëpp ñu ngi laajte di xaar ba léegi lan moo xew ak naka la yëf yi demee comme noo leen ko xamee am na ñaari nit ñi ci jàpp ñu tuumal leen ne kenn ci ñoom moom ñoo def mbir mi waaye keneen ki moo ko dimbale mooy mag ak rakk OUSAINOU BOJANG to be precise waaye loolu leneen ci ñëw but balaa loolu dama bëgg ñu tàmbali rek mbiri union bi nga xamante ne moom Modou Lamine Faye moom moo ko jiite ànd ci ak ñeneen ci Gambien si ñu taxawal ko lépp rek pour xeex nooteel mooy justice for all kumba bu am ndey ak bu amul ndey union bi nga xamante ne taxaw na xam ngeen ne last week Modou Lamine jox nañu ci update te tamit bëgg nañoo xam yeneen update depuis last week ak tey lan moo ci xew ak fan lañ ci toll ak lan mooy once again plans yi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci liggéey so Mr Faye foofu la ñoo tàmbale gannaaw buñ la gërëmee sant la bu baax ci initiative bi ci taxawaay bi ci effort yi ngay def pour jàppale Gambien si waaye tamit gën a boole nit ñi ñu mun a xeex yenn doxalin yi nga xamante ne jaaru yoon ci réew mi so loolu nag union bi gis nañ bu mu taxawale mu ngi jël ay jéego ci loolu so ñu tàmbale ci li may gis yéeg nañ ne ci agenda yi nga xamante ne nañ ko teg di ko doxal bokk na ci di bind ay leetar di yégal kilifa yi waaye tamit di yégal ñenn ci garage yi nga xamante ne sorry sa voice ba nga xaw a sori mu ngi xalal ok so li ma doon wax rek mooy ci mbiri driver yi nga xamante ne yéen a ngi ci da driver yi bokk nañ ma fàttali rek mbootaay bi union bi pour ñëpp la driver si yaa ngi si ñi nga xamante ne mbiri suuf ci coow ji fi nekk am na ku leen représente baykat yi yaa ngi si teacher si yaa ngi fa yéen ci liggéeykat yi tamit ñu ngi ci biir so mbootaay bi lu mu ëmb dafa yaatu waaye ci wàllum driver yi ñoom tamit ñu ngay joytu dafa mel ni yëfi garage ba tax na bind ngeen ay leetar yóbbu ko ci kilifa yi waaye tamit yóbbu ko ci yenn garage yi nga xamante ne ñu nekkut Gambiens
wala nekkuñ doomi réew mi ñoom ñoo ci nekk am ay seen ay garage ci réew mi dafa mel ni loolu nag neexut driver yi nga xamante ne ñu ngi ci mbootaay bi donte ne sax am na transport yi doon bu ci nekk ci réew mi soo bëgg naa xam nga explain details yi ci bi lettre yi ngeen bind ak lan mooy jubluwaay bi ci loolu lan mooy indi nga jàpp ne loolu da ngeen ko war a def pour gis ne xëy na garage yooyu ñu réglé ko daal wala ñu nekk fu ñu war a nekk. waaw jërëjëf Mr. Kante xam nga Gambia soo ko seetloo every boor bu nekk respect guñ soo gisee lu tax respect guñ ñëpp parce que ñu war a def ñu respect ñoo dee njëkk a disrespect bi kabi mooy suñ luwaa bi da ngaa gis ne sax suñ nit ñu nekk si biti sax suñoo sofa sax yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi ñu taxawale seen dëkk yi foofu seen gaay yi foofu sax is different so da ngaa wax ñu ne amuñ bi fonds yi amuñ bi and this is something that we've investigated like people in Saudi Arabia. Right, Saudi Arabia ñi sonn foofu noonu embassy bi nga wax ñu ne amuñ xaalis budget bi nale nga ñëw Gambia same thing ñu ngi dooleel ñoo xam ne ni bokkuñ si dëkk bi te yow yaa ngi nga ne ñu dëkk si dëkk bi moo dafay taxes on top of that tamit nga ñëw si taxes yooyu noonu la fay salary waaye still yaa ngi toroxal gars yi si dëkk bi lu la neex def dafa mel ni yow nga ne like for example in this case nga ne drivers dañu war a fay mandat dañu war a fay dues dañu war a fay naka lañ ko waxee gasoil wala dañu war a fay road tax or whatever it is but then you're not creating environment boo xam ne ni ñu ngi si mun a jëlee seen bopp tamit because driver yi soo leen gisee léegi ñoom li fi nekk la nekk dunda gasoil njëgi gasoil ak njëgi police si yoon bi these are things yoo xam ne ni input seen transport union bi ak Gambia government so seen transport union bi mu kon foofu laa ñu njëkkaa laal sax yow you are président yow nga ne président nga waaye nga ne yow nguur mooy sa priority foog naa mu ko doon wax si télé bi sax xam nga so as a union you are supposed to work with government but at the same time let them know that my first priority is my people as a leader doo nangu ñu jënd la doo mën a taxaw si benn tànka fii benn tànka fale si benn boor nga mën a nekk doo mën a nekk politicien nekk benn tànk di nax suñu askan bi ba pare drivers yi ñoom seen number one problem mooy ne dinañ luñ jël advantage of them ne most of them they are not formally educated so ñëwee la is the law is ECOWAS lifin nga naka protocole la protocole waaw yoo xam ne li nga wax taxawuloo si so at the end of the day drivers yi dafa jot pour ñu commencer di gis seen boppa so ñu mën a gisee seen boppa mooy ñi su ñëwee ñu em si border bi then suñ drivers yi jëlee leen si border bi andi leen si biir dëkk bi su ñoo ñibbi tamit the same thing bagage the same thing tamit ñëpp lekka and as a matter of fact sax xoolal suñ drivers yi lu ñoo nangu yeneen foreign vehicles yi def suñ dëkk bi ñoom du ñu laa ngaa ñuy def loolu si gars yi seen dëkk so foo munti dem daal Gambians are being disrespected te government su waxee rek ñu ne dialogue ñu ngi leen mit nañ nii ba kañ kenn wóor ne bul open dialogue kenn wóor ne bul waxaa nit waaye dafa am time soo gisee Sénégal dëkk yi respect gars yi soo gisee luy xew Mauritanie Sénégal yabuñ leen because nga xam ne Sénégal suñu waxee yow ngay dof tig fa takk you have your people in our country I have my people in your country yow nga nekkee taxaw suma nit ñi yow sa nit ñi suma country ñu leen bàyyi ñu free loolu naka la mën a demee suma waay du dem so lu waral lii mooy ne dañ déglu because as a leader dangaa déglu sa nit ñi seen joytu yi lii mooy suñ problème ok yow as a leader nga xool noo ko safarale within the lines of the law so which is the reason why we want to meet the office of the IGP let them know our agenda
and also plus tamit police yi ñoo doxalee si dëkk bi before ñu clash because we are gonna keep clashing because the way police yi ñoo doxalee but since we started di hit nails yi commencé na di wàññeeku because we've shown ñun ñu woon gars yi ne drivers yi da nga war a respect gars yi doo ñëw di tii di poñe and then you know what's sad the reason why you don't develop yet based on our investigation according to our investigation and intelligence that we've gathered mooy driver yi buñ bañee di fay si garage buñ ñeega di dem si biti so waa garage yi ñoo dee fay police yi pour ñu ñëw presso gars yi su ko defee ñu mën a dellu dafa mel ni sa doom yow sa doom su nekkee ne dafa ñëw yaa ngi ko toroxam bañ daa déggal mu génna mu dem si sa oncle mu dem si oncle am yow nga ne sa oncle ne bu ko jox lekka bu ko jox toroxal ko su ko defee mu mën a dellusiwaat that's what they've been doing nga dem si court si tamit driver yi da ngaa ñëw sax driver du am dara kon why do we have these courts why do we have our courts so nothing works in the Gambia so man maa ngi wax ne it's time for the people of the Gambia especially people ñun fal ñoo fay taxes to respect our people not only the drivers only but our teachers our farmers business people ñu nekk def business tailleur yeeg everybody in the Gambia needs to respect them ñu waxuñ ne bul arrest nit waxuñ ne bul enforce loi why do it in accordance with the law? And the police, again, they are not above the law, but they always act like they are above the law. They not tell you, too. Without due process, take la fufu. Nyata ni nyone mile to take. And these are people know how many they do every day. Small, you need to say that. So limo tanya enough is enough. We're gonna make sure the driver he comes and they send bopa. It's just that simple. Foreign people see, tick for tack, Malila ham. Naga MC Borabi, drivers is in new way, new gel, passenger for and less in the cabin. Senior you need vitamin and bagasi, you dumb it, so they let's say, for example, body not bank time the same thing, car and I am car and what was it? Okay, legi nga bal ma dañ nekk di drivers yi ñu la moo tax ñu bëgg loolu mu am because lii lu yàgga am la gisuñ ñu def lu mel noonu why now and is it because tamit moto Gambie yi yeneen réew yi for example Sénégal ou Guinée duñ nangu moto Gambie duga foofu noonu ep yóbbu wala what is the main reason behind it? Well, the main reason is money. They are struggling. Da nga yóbbu soo ñëw duñ nangu nga ep da nga yor ñëw so yow sa gas wala ngay liggéey te drivers yu bari right now comme maa yow nii rek yow sa profession mooy media bi ñoom seen profession mooy driving loolu mooy seen métier dafa mel ni carpenter bi rek ak welder man bi so li nga jëfandikoo da nga si bëgg a profit even though su dee back and forth la sa su ma ñëwee nga jox ma sax but still it's not gonna benefit them because at the end of the day it's like dem Guinea. At the end of the day, you are born in more gas. You would rather burn less gas and stay in your country. And from a security standpoint, I mean, I'm for security because so they must be in the see on the one in la kale. Bandi. So them the main thing more here, Bahalis, the common denominator is money, the pass. Lo am Guinea for gas oil. So soon you guy come and then before the Gambia. Ni dem besi border bi ñew fi besi border bi let's say fi bala 6 months yow mën nga fay sa moto and you have to understand something Mr. Kante majority of these drivers moomuñ seen moto ñi ngi amal seen boss problem especially ñun mu nekk fi let's just say man ma bàyyi la moto yow as a driver every day nga ne ma li ak li lu ma wax waxuloo dëgg yaa ngi lekk suma xaalis right police dañ ma jàppa police dañ ma lii because driver bi jàngut so ñu bari ñaxal nañ seen xaalis te pare su let's just say su ma ne ok every week dama soxla nga andi ma 3000 leneen loo fa teg sa bos la léegi yow naka ngay amee because you have to make sure that you give me whether nga liggéey you give me my website every week right so yow su nekkee da nga nekk ñu la extort ci yoon bi every time nekkuloo di am passenger fi nga war a daw mënuloo faa daw loo am dugal gasoil naka nga maa website suma 3000 at the end of the day nu moo mujjee damaa mer daaxala
Absolutely. So this is what's going on. So as a government in the Gambia, nga def calculation bro. Everything nga xool ok ñii li mën a national de pare seen union bi seen transportation union bi yàgg ñii driver yi yàgg nañ ko joytu for years. But there are so many things going in there within that transport union. They're making a lot of money to the point that ñoom seen boppa ñoom ñoo dee dooleel foreign vehicles by giving them naka lañ ko waxaati sax this way manifest ñoom ñu ko la jox leen ko in fact ay dañuy jox nga ay book xam nga kii ok ok waaw kon ñu jël koola boobu noonu ñu dugal ko na Sadio moom mooy kool allo salaamaaleykum wala dugagut dama fag na ne ko gam la allo Sadio hello Sadio jarama wata waɗo ha Mor Lamin haala ɗo goɗɗum de fultaɓe séréer yo ñu fi dara bo allo moom xam naa xamagul smartphone xam naa ne mu ngi on a network bi la waaw so lu ma doon I think we process waaw mën nga ko figure out lu moo def ne si gàttal it's about money la moo tax ñu liggéey Mr Kante money all right léegi yeah definitely waaw loolu la de waaw ku ñaaxa njëriñoo moom kuy ñaaxa mu ne yaa Olof Njaay mu ne mag bu naanee ndox bu tàng rek sukar saas tax waaw léegi nag liggéeykat bu nekk soo gisee mu ngi liggéey lu mu am te am bi mooy xaalis bi you know so it's very because maa ngi ko doon laajte di yaa ngi ko wax léegi président transport yi mu ngi ko doon wax ci télé bi so and I did ask him about this déglu nga lim ci wax but xëy na loolu nañ ci ñëw ci kanam I'm talking about the transport union sax lan ngay wax ci ñi nga xamante ne ñu ngay wax ne like justice for all union bi union bi nga jiite ak ñun ñëpp ñu nekk ci ak ñeneen mooy kumba bu am ndey ak bu amul ndey ñu ngi bugg a mala ñu ngi luñ bugg a daal mooy fexe xaaj transport union because gis nañ ne driver yu bari fu mu nekk ni ñu ngi bàyyi union bi di ñëw ci union bi nii lan ngay wax ci loolu nag parce que loolu tamit dana interest ni ñu xam ndax interest bi lan la ndax loolu bokk na si seen plan si wala is about what waaw xam nga àdduna especially Gambian bi dafa def dara mu backfire du jël responsibility like for example soo amee jëkkër nga ko toroxal léegi jëkkër bi dem si sa xarit muy wax naan waaw suma xarit nga dangaa jël suma jëkkër te sa xarit mu ngi treat sa jëkkër nice instead of jabar bi jël responsibility hey I'm not nekk ma di value suma jëkkër let me xaaral ma fix xaaral ma def loo for how many years sa jëkkër mu laa wax ne noo ma treaté disrespect ni yow it needs to stop nga ko jaay dof nga ko jaay ne yow moom da nga rafet da nga am xaalis da nga dem school da nga graduate or things like that da nga am liggéey bu baax léegi bu ñu gis jigéen boo xam ne nii daf ko value mu ko won how it feels to be valued nga ñëwaat suñ government bi tamit si la lu xew si Barrow administration rek yàgg naa ko wax fii ni ñoo demee di ignore nit ñi seen problèmes ba nit ñi commencé di say ñu ne waaw politiciens yaa nekk di pousse gars yi you see the trend bi tamit the same thing for how many years drivers yaa laa wax naan nekkuñ di am lii foreign vehicles yi ñu ngay def lii su waxee nga ne waaw bàyyil wax boobu wàcceel loolu noonu according to because ñun we do listen to them da ngaa oote meeting sax ñu ne waa opposition nga da ngaa wax sa ñu ne waa opposition ak loolu nga bari na Gambia so ñun pour leeral mbir mi ñun ñëwuñ pour génnee anybody ñun suñu liggéey ñu nekk ñu politique sax suñu liggéey moom moo xëcc a gaay dañ woon gaay ne you guys supposed need to be valued dañ value gaay kon mu la ko waxee rek sooy jox sa jabar dépassé suba mu la jox cuuraay gerte every day la tegal ay excuse te xam nga ne lu mu laa wax make good sense nga gis jabar boo xam ne nii nga jox ko dépassé suba mu ñëw defal la nga jox ko dépassé
sufi taati ne ñoo defal la sufa bu am crab ak yooyu yëpp fan ngay dem waaw bu ah gën a dañ sopp wane dëgg bi dañ responsibility dañ dem ñu bew union kenn waxul ne bul liggéeyaa nguur waaye tamit doo won nguur ne comme seen président ni mu ko waxee ne moom nguur nguur la prioritize léegi da nga ko dégg si groupe si sax waa suñ bàyyee nguur daf ñoo bàyyi then you're not a union because as a union sa government or administration because in fact ñu ñooy government bi ñu ñooy state bi ku fa nekk dañ ko fa teg rek ñooñu ñoo la war a ragal ñooñu soo waxee rek dañ la war a respond dara fee dañ yaakaar torox si loxo police waaye foo dem ni mujjee gi dafa mujjee nekk broken record sax lu tubaab bi day wax broken record comme si bu scratch bind nañ ba kañ ñi ngi engage ba kañ so suñ ñëwee di def liggéey bi ñun bañ nañ ko bay wax ne we are open, our doors are open to work with you so if anything ñoom ñoo bëgg a xajaale seen boppa su gaa yi ñëwee ñu ne look what can we do to work in the best interest or for the best interest of the Gambia ñun lu ñoo dox is different notel la ñoo bañ lu ñoo dox nii si notel la bokka because drivers yi doone ñu fay tax ñu dem liggéey sàccuñ nga ñëw sa officers yi ñëw di extort gars yi di fabricate sections which is illegal. You're not holding your officers accountable. Yeah. Yow union bi gis nga loolu waaye union suñu waxee nga ne waaw jiitu leen su ko defee ñu fekk leen si as a leader because su ko defee su njaboot bu jiitoo nga ne gis nga ay suma njaboot ñu ngi kaas ñoom ñoo kaas moo tax ma wax léegi da ngaa understand rek you see that mind game. Yeah. Yow as a leader immediately sa njaboot complain da ngaa déglu nga assess ko nga analyse ko den nga def si jéego nga bindal ne leen lii de mu ngi xew waaye bëgg nañ mu stop lu war a stop nañ ko stop lu mu war a stop la mu ne nga meeting every time meeting ba kañ bala ngaa dem China di ñëw di def doo régler sa kër njëkka doo régler problème nga am fii and people are paying their money to be protected comme like Gambia right? People are paying taxes to be protected and to be provided with measures yoo xam ne nii mun nañ ko use jëfandikoo comme America fii America light bi fii 24 hours la léegi-léegi su affaire bi ngelaw moo am mu dog or some kind of event waaye du dee yàgga man maa ngi ko jëfandikoo pour def business su ma waree weld su ma waree clean su ma waree drive su ma waree def carpentry work things like that Gambia ñaata métier fa nekka ñu ngi fay tax tarif bi ñu ngi ko yokka so moo tax la sometimes politics is connected to security because so waxee dañoo pour ne politique la waaye in this case you are playing with the security of the people su laay demee kañ laa ñëw liggéeykat yi ñu ngi am problème ak customers yi light am nañu ko la use as an excuse nag but then si gàttal ñun ñëwuñ pour génnee anybody dañ def suñu liggéey soo dégloo suñu wax dama di war a neexaluma kenn o neexaluñ kenn kooku nekku de politique de kooku mun laa woon ne man si lu maa liggéey si lu dëggu la ñoom ñooy politique ñoom la ñuy votal gars yi ñun suñ bàyyi loo si sax ndax mu laa woon ne doo dee vote da ngaa gis ne ñu nekk si kaw sa exécutif si yow witness nga loolu ñaata nit lañ daaxa sax balaa ñoo commencé because they were not delivering because man dama wax gars yi ne nit ñi dañ leen a fay duñ la jox seen xaalis nga nekk fii di joxe ay excuses yu bari it's not gonna work you either work or go man mi président bi sax si suñ bàyyi loo si dafa wax ne su ma defut suma liggéey if I don't look out for the best interest of the people that I lead man sax dañ maa génne koo xam nga ne kooku dafa ñëw pour liggéey yeah so at the end of the day fii ñun ñëwuñ pour separate anybody they are more than welcome to work with us luñ bañ kañ ñëw di andi politique si lu ñoo liggéey di buggañ kenn ñu distract so lañ ñëwee wasalaam it's just simple if you
look out for the best interest of Gambia and Gambians and our future generation, we will work with you. But so we will not work with you. We don't mind going head to head. I want that to be clear. They are more than welcome to work with us in top of us in Jobot. For Mundi them we am opposition. What is the problem? Nga am benen union mo xam nga def liggéey yow dafa sa liggéey rek nga xool na nit ñi nañ la bàyyi. Li ma da digga bi nag fii ñun defuñ dara dañ ñëw di liggéey gars yi gis suñ liggéey ñëw bugg a bokka ñu gis ku leen bàyyi loolu ñoom suñ bëggee loolu noonu balaa ngaa tofu di jooy di wax naan day ñëw pour take over hostile take over yow dafa sa liggéey gis ko buñ commencé all of a sudden luñ mën a def ñu ngi ko def luñ wax ne sax dañoo dem président bi lu mu dafa dem base loolu suñ agenda la bokka moo tax muy profito yow def loolu bañ wax parce que ñun loolu lañu wax dañ ko seeyaa si groupe bi suñu agenda lii la dañoo njëkkaa takkul foreign vehicles yi or foreign garages yi in the country si la Ross dem si rajo bi mu Ross ñëw si télé bi si yow man dama tiit sax because soo gisee suñ letter bi did it was before moom he came moo la wane ñun ñu pare wane lii dañ ko wax ba pare so kan mooy play mind game fii dañ wante dëgga bi booye ñu ñëwoon ko jël dara soo bëggee ñu liggéey dañoo liggéey soo bëggee ñu liggéey nag wasalaam ñun either way we will do what we need to do to protect the interest of the Gambians just that simple. Okay. All right. Now, as the situation stands as it is, ni mbir yi nekk di demee nii yaa ngi ko wax léegi transport union président bi ñu ne ñu ngi liggéey ak nguur léegi ndax yéen dina ngi xaar any pushback mooy any sort of reaction from transport union ñëw ci yéen te mun na am sax nit mun naa xalaat ne xëj na ñoom nguur gi na leen jàppale ci lu ñoo ci côté boobu bu loolu amee na ngeen fas yéene handle situation boobu especially bu fekkee ne ñoom transport union ñu ngi wax ne wala driver yu ëpp ci réew mi ci ñoom lañ àndal so this union so bu fekkee loolu am na dem nañ ba ñu bëgg a defee pushback jëmee ci yéen lan moo nekk seen plan si pour mun a handle situation boobu. waaw jërëjëf first of all loolu ñu ngi tooñ te tooñ baaxul comme lu ma wax rek kuy xeex noteel nga ne danga koo not boobu yaa tooñ sa bopp de su après ñun lu ñoo def lépp lu ñoo def dañ di analyse assess anticipate our response is based on things that we have analyzed like for example bu ñu waxee ne suñu agenda yi xam nga dañ ko téye woon anticipate nañ ne suñ ko xasee ba announce gars yi nañ commencé def li ñoo def ñu am counter measures for that ñu fay seen safara si boobu borom xam-xam ñoo nekk suñu executives bi doog soo gisee suñu executives right mooy yow for example xam nga yow si media nga nekka loolu nga jànga loolu dañ la jox lu dëgg jëluñ farmer bi béykat bi def ko si media bi media specialist farmer bi kooku am na expérience si farmer borom laan bi am na expérience yi noteel si laan ku nekk si representative teacher bi foofu tamit teacher la am na expérience si loolu teacher la nga am director of drivers tamit the same thing yàgg na si driving lifin yi nii comme di xeexal driver yi so mu laa wone ñun li ñoo def everybody dafa am xam-xam te peut ñun amuñ ne kii njiit la kii dañoo toog ñu waxtaan su nekkee ne site driver bi la dafa call ñu waxtaan ñu seet naka la ñoo safara leen mbir mi man suma liggéey mooy ma analyse assess and anticipate our decisions ma ne suñu defee lii moo xew léegi su li xewee this is our contingency plan this is what we're gonna do this is what we're gonna do so to answer your question yes we are ready for them xam nañ ne dinañ am pushback and they've already started doing it that one is not working they already started they make suggestions some advice mooy ne nguur dañu war a ànda nguur dañu war a register no we don't need to register anything we are Gambians we can use other avenues
within the lines of the law to exercise our constitutional rights. Gala is not registered. It's doing what they're doing. So registration with respect la rek après nga am pour mun a am yenn jéego yoo xam ne pour when it comes to accounts and things like that. Why we have our bylaws, we are Gambians, we have all it takes to become a union or organization or association. Ñun anticipaté woon nañ ne gars yi nañ commencé dugal si yaax si bool boobu stop nañ ko. The next move will be dem si government bi pour ñu push back. Dafa mel ni comme pura rek xam nga pura noonu la ko gars yi def dañ dem borom xaalis yi ñu dem si government bi use seen power pour ñu pressure the other company bu wàcce woon bagaas yi. ñun we have anticipated that but then ñu ngay xaar gars yi def lu ñoo def because that's their favorite game dañoo ñëw di la koñe si dara waaye suñu defee loolu ñu ngi andi problème kat because ñu ñëw treat as foreigners d'après ñu ñëw won ne foreigners yi ñoo gën a important as usual dëggay nit ñi Gambien si if that happens that's a problem ma jox la benn example I think what's that country name what's the name of that country is it Nepal? Nepal, yeah. You see what's going on over there? Yeah, Nepal, yeah. Mun laa won ne foofu noonu dañ force the prime minister to resign because of corruption. Mun laa won ne tamit finance minister bi dañ ko reté pour gars yi mu jege sax taati neen lañ ko reté si biir dëkk baa ngeen gifin xam nga la mu waral loolu just to tell you how dangerous it is to side and to not take care of your people. Lu waral loolu mooy corruption bi nit ñi gën a di ko xee yow nga baan media bi nga ne xal ñu baan gars yi su ko defee kenn du wax you're adding more wood to the fire. ñoo xam ne ni ñoo la fa teg comme lu ba dee wax rek yow ku laa jox nga lekka sa jabar mu laa jox nga lekka moo laa toogal nga ne kooku ngay toroxal loolu megu sense loolu kooku si wants to take you out mu la take out any minute because xam na time nga lekka xam na lu moo def sa tooga bi xam na lu laa nelawloo xam na ban time ngay def whatever sa weakness daf laa faxas rek si ëllëg si mu jooy yi miti yàlla yeah sunuma in our country policy they don't investigate properly I mean definitely. So at the end of the day bro su ngay defee loolu dañoo tooñ te soo tooñee nag mu waaji yàlla du ànd ak yow de loo am sëriñ bu correct nag loo am ñaan because am nañu bari tey loolu mooy seen problème dama am ñaan they don't embrace it am na ñoo xam ne dañu am ñaani yaay ñaani baay ñaani doma ñaani jine ñaani noon ñaani jabar ñaani jëkkër ñaani doom so kooku soo ñëwee bëgg a ñëw not ko suma waaji yaa ngi tooñ kat so to answer your question daal yes we have analyzed the situation we have assessed it and we have anticipated their response. So the best solution here mooy nañoo ñëw ñu liggéey. ok léegi waaw exactly foofu laa bëggoon sax jeexale mooy ndax pare ngeen pour su fekkee ne gars yi ñëw na ngeen pour ngeen collaborer parce que li ngeen bëgg a def ni ñoom tamit wax déglu nga président bi mun a ñoom tamit ñu ngi ciy jóg so if they feel ne ok they want to come join forces with you ngeen liggéey would that be possible from your end loolu bëgg naa xam comme noo ko waxee liggéeyandoor bi because more or less ñoom tamit am nañ concern on the same issue. Definitely Mr. Kante we are Gambians ñu nekkuñ comme ñeneen ñi we Gambians but then yaa ngi nax nit ñi as long as I make it clear as long as they put the interests of the Gambia and Gambians first ñëwuñ pour naxaate comme ni ñuy naxee nit ñi ay lii ECOWAS protocol la and now all of a sudden nekkaatut ECOWAS protocol what does that tell you ñu bëgg yëfi naxaate you're gonna come work with us dañ ko teg si yoon dañ ko teg si dëgga you're gonna look out for the best interest of the Gambian people. It's time for the Gambians to be respected. This is what I stand for. And as long as I'm the leader of this union, this is what it's going to be.
muy President Barrow sax if he wants to work with us du ñëw dugal si loo xam ne nii méngoowul ak suñ agenda suñ agenda is just simple bàyyil noteel bi loo mënti def toppatoo sa njaboot njëkka bala ngaa daxal si biti awalo Mr. Kante yow di nga am $100 nga jox nit ñi si biti 80 bi nga bu daxataloo sa doom 20 ndax loolu correct la no dinaa ñëw sa kër mala nga gis may not sa ay jabar ak sa ay doom waaye because mala jox extra money on the side are you gonna do that man that's example like explain fii doo ñëw nga ne sa kilifa sa njaboot dañ la war a respect as kilifa dañ la war a jox respect waaye yow sa njaboot doo leen take care do them. So, Sigatal, to answer your question, in order for us to work together, we have to look out for the best interest of the country. It's about that time, put in heart and be by. So, yes, they are more than welcome to work with us, but they need to put the best interest of our country on heart. Just that simple. Oh, all right. Loolu am na solo. So, léegi xam naa ne commissaire development issue. Naga nañ bëgg a xam léegi lan mooy immediate steps ci plans yeeg yooyu but loolu dinañ ci ñëw ci kanam incha allah but léegi dañoo bëgg a ñu move on ci quickly ci beneen issue tamit junjoon naa ko ci starting bi mooy mbiri police bi interestingly 2 years ago lu musota am ci réew mi am na ci Gambian si wax ci people are still waiting justice and all that mooy ñaari police yi ñu lay wax naa ko sànq so bëgg naa xam gannaaw bi nga xamante ne police bi for the second time ñu def commemoration mooy fàttaliku ñaari police yooyu and not long ago beneen police officer bi nga xamante ne dégg nga ko moom tamit jigéen boobu noonu mu ne ñu amul support ak yooyu ba loolu nañ ci ñëw ba ci commemoration bi gis nañ commissioner Paté Diallo ci gannaaw bu mu doon gaaral kàddu am na lu mu ci wax ci mbiri li xew mu ne nit ñi public bi nañ bàyyi provocation nañ dal bàyyi code bi mu def liggéeyam ci mbir mi mu desire lan mu xew loolu mooy sa teg ci loolu bu gën a xam. With all due respect to him suma oncle la waaye dama wax ne that is nonsense it's hypocrisy dama wax lii mooy Mr. Kante waaw dafa mel ni sa njaboot bi ñu ngi jooy lekka ngi xiif yow nga ne da nga dem nduggi nga ñëw andiwuloo benn duga nga teg ndox muy bax rek nga ne sa njaboot dañ war a mer naka dañ war a noppi de waru ñoo jooy lekk baa ngi bax ñu xaar ba lekk bi pare te lekk nekku fa are you getting the point? Yeah, very well. So dañuy def seen def nga wax ñu mel ñoom seen bopp ñoom ñoo respect good family officers yi because dañ dem nduggi mooy investigation bi andi wuñ benn duga dañ dem nduggi domoda ñu ngi ñëw si koor bi ñu ne cuura gerte lañ duga soo foog bu nekk di pax rek moo waral ba léegi koor baa ngee dem so if any provocation buy happen mooy si ñoom la jógee because ñoom ñoo nekk di provoque nit ñi lëndamut ci nit ñi ne gis nañu ñu doon daaw yëpp sax ñooñu sax ba léegi ñoo am daaw si ñoo ñëwaat toon table bi around di am daaw si ñoom because of luñ nekk di dégg si court si police yaa ngi fen loolu is against the law amuñ benn evidence di smoking gun bu gaa yi doon wax lu taxoon ñu arrest Oussainou Bojang ñu ne audio boobu dafa réer te audio boobu ba léegi mu ngi YouTube so kan moo nekk di provoquer nit ñi xam nga lan la ñii bu ñu sonal moo tax ma leen ñàkk a julli sax moo gën bro ñàkk a julli moo gën si lii ndax how do you go to sleep thinking ne knowing ne amuloo dara but you still pushing just like pura case bi nii xam nañ ne ñoom ñoo tooñ de xam nañ ne they have nothing on these guys
even based on how they're answering questions in court, but yet still they will still push. And you know why? Because nobody holds them accountable. Can't really hold accountable. Okay. They are basically behaving as usual. They are above the law. Police should not Yeah. be held accountable. And this is a problem. Di moo nekk di taal dëkk bi moo tax ma ne la ñun dénkal réew mi ñun dëkka ñu ñoo fay pour ñu sàmm suñu luwaay ñooñu ñoo dee yaxal luwaa bi ñooñu ñoo dee escalate things xool ko mu ñëw di mer di wax naan ñu bàyyi provocation bi with a frown face doxoo sa boo si miro bi but evidence nga am this man was not supposed to be arrested. And I have told them dafa this mel so ni many ML times. waaw dafa mel ni moom réaction yi ñoo dégg ci public bi moom moo leen neexut so they might feel ne loolu mun na am impact on the outcome of the case. No. If it does, hanga time boobu loolu lañ doon naxee nit ñi. Because moom sax you mention something like that mu ngi court. Hanga time boobu loolu lañ wax. If the case is mentioned in court, you should not talk about it. That is a lie. That is a lie. Because at the end of the day, we have every right to talk about it. This is everywhere you go. They talk about the case. What? Oh, they don't have what evidence? Oh, prosecution definitely and udara. Because Luga used to, Lola guy munta get away with this right now. Because if we did not step in broad day, case dafa am yeneen case you don't have balaa yooyu. Moo tax gars yi di gën a careful léegi rek. Xoolal alleged coup case bi fan la mujjee. Xoolal yeneen case yi high profile cases laa laa wax ñu ngi rayoon ana case boobu Westfield fan la mujjee. Ana yeneen high profile cases yoo xam ne nii ñëw nañu ne ak kii moo ko def ana armed robbery case bi case yi ñu jàppoon naka la mujjee dañ ko déggal because we did not look into those. But imagine that because of we looked into OUSAINOU BOJANG's case, we invested, we spent on it. Whatever the case why them there. So no, nagay xoolaat seen bopp bu baax. Doo nekk di mer, doo nekk di njaalo sa jabar o sa jëkkër in this case sa jabar la sax because su jigéen ñi njaalo moom boobu benn affaire la. Waaye sa jëkkër bi si njaalo sa jabar di wax nga lu tax muy wax nga dem taka ñaareel si suuf mu yëg ko mu mer nga lu tax muy mer. You see where I'm getting at. You see the analogy there. Absolutely. They want to dig up your boy. So very interesting. They're all hypocrites. They pray go mun yalla. So go mun yalla. Don't definitely. Nyaka juli sa mo gin. You di mer because nyange wa. 2 years. This is illegal, sir. This is illegal. So they are breaking the law. Okay. Very well. Legi I. xam naa ne li ma laa ñëw laajte si nii laajte woon naa la ko ay Africa dama ko laajte waat tamit pour mu gën a leer police bi ndax am nañ any legal ground pour arrest in the first place OUSAINOU BOJANG waxantuma la loolu sax waaye téye ko tamit 2 years ba léegi dara leerut loolu ndax am nañ any legal ground pour loolu. Definitely not, because suñu luwaaye ñoo ko wax de waxuma ko de. I believe in chapter 10 or chapter 11 of our criminal codes, section 22, subsection 1. Mula wane, so crime ame or some report a crime or anything. Police officer, yes, you are obligated to go investigate. But upon investigating, this law, leneen loo xam ne nii wane na ko ne kii moo ko def ku ñëw tuumale moo ko def. Danga ko war a bàyyi immediately without condition. Subsection 2 bi nag mun laa wax ne upon investigating nga gis ne kii like for example let me give an example ñu ne OUSAINOU BOJANG moo ko def ñu dem si kër OUSAINOU BOJANG fekk fa fetal there's a higher probability ne moo ko def yes mu nga ko andi so within the 72 hours nga def sa ballistic test. Right? Because of weapon bumper. Ballistic test because more than you make guys 72 hours. Pour nga muna chance bi pour send na mga ko charge. So there is a 72 hours bo no sa snake jot na sa
Why amuloo more time pour gather further evidence, or let's say maybe test bi delay mun ngaa dem si court bi waxaa judge bi mu external la loolu waaye reasonable time within reasonable time nekku da nga ko teg foofu rek di wanaat awma time comme nu gaa di def. Well, so let's just look at in Oussainou Bojang's case. Dañ toog ñu ne mama audio bu mu post moo tax ñu arrest ko. Waaw mama mooy kan sax in the first place. moom mooy seen star witness. Waaw mooy ku ñu fay 1 million noonu. Waaw mama is number one number one president gis nga léegi sax mu ngi feeñ après campagne am yàgg na si waaye si audio boobu noonu soo ko dégloo she was trying to incriminate the man, but the man kept saying, no, suma jabar. Because understand, after that understand, oh, kii li moo taxoon muy def lii. So audio boobu xam nañ ne ñun dañ ko play si rajo bi. Ñu analyse ko gars yi, ñu broke ko down. We broke it down bit by bit. Ñu woon askan mi ne kii lu mu fa wax ak lu mu boole du dëgg. Moo tax ñu ne audio boobu noonu dafa réer. Waaye audio boobu mu ngi YouTube ba léegi suma waa ji. That's fact number one. Léegi ñëw na. Weapon bi gis jàppoo leen ko weapons time boo leen wax ne mu fa woon mu ngi liggéey witnesses yi fii laa wax ne exculpatory evidence mooy evidence boo xam ne nii da nga war a moo laa woon ne ki nga tuuma ne moo def lii mooy wane ne kii du ko mën a def like for example bu ñu interview witnesses yi to confirm ne ndax mu ngi woon liggéey the whole time they said they testified that he was at work. Seen spokesperson bi lu mu wax he was working in Brikama ñun ñu dugg si satellite bi draw one guy exactly kër Oussainou Bojang ak fu mu liggéey ak naka la ko defee buñ posté loolu sax xam nga bu gars dañ reach out si journaliste bi xam nga loolu gars yi xamuñ xam nañ ko they reach out to the journalist ñu ne ko mu wàcce ba can you imagine that? Yeah. So this is the problem. ñu wàcce loolu because ñun ñu ngi woon gars yi ne lu ñoo wax oo dëgg because ñun balaa ñoo def loolu nag mind you I reach out to them si gannaaw si ron may leen ne kii li nga naa def nii defu ko balaa ñoo àgga fi nga xam ne nii dañ la undermine bàyyi leen ko mu dem again ñu ñoo jaaneen ñoom they above the law they can do whatever they want to do and we give them 2 weeks so la ko bàyyi wut nañ commencé di toj kaasi. That's what motivated us. Moo tax may la ne ñun bés bu ñu dugalee suñu resources in something dañ laa xeex te suñu la xeexee dinañ gën a results like for example this guy that NDP leader. Wow. We've been following that guy for a long time. Because Banyaka is not the only area at foofu noonu Jambur la am issue. Tujereng, Busumbala yëpp mu fa sos. It's a family enterprise. And we understand, we know how he does it, how he stay clean. Kena si Jarbatami, who was a former police officer, Sajo something, I think BOJANG, mom la guy jox power of attorney to make decisions. Okay. You see how it's going. We know a lot about him. But time was more hene, it might take us days, weeks, months, years, but eventually we will catch you. Te ñi ma wax yépp because ni ko def lu bon du bàyyi gol du bàyyi egg. So ñun we are patient nañ la toppa ba nga def fi nga defee mistake gis loo bu ñu defee mistake génnut. So the problem here mooy bëgguma gën a off topic I was just giving you an example. So ñu waxee gars yi ñu bàyyi gars yi bàyyi wuñ ko ñëw di pousse ñu ñëw si ballistic examiner ñu ne gun bi number one su nekkee da nga train dëgga yow naka ngay guddi boobu noonu yaa ngi dellu si param bi nga gis empty casing bullet bro guddi bi because soo fetalee officer day naaw so si guddi boobu si suuf boobu noonu xam nga foofu amay suuf na jaxasoo affaire yi so guddi boobu da ngaa ñëwee straight nga ne da nga di ba wër nga ñëw dem straight nga for empty casing yi. It means that you are also a suspect. You mi wax lolu. Ndax nga xamé né bo réew la nekk. Yeah.
it becomes a problem. It becomes a problem. But Let me anyway, give you a scenario. okay. Broad daylight. Mm-hmm. I think 2 months ago, Mm-hmm. 2-3 months ago, I'm only gay fair. Mm-hmm. And see neighborhood no small trouble. Dafa long kabena lifin cable ni. Why never electrical? Because fii su tàngee usually cable yi ngay xaw a yoroo so gisuma ko so mu pull out because si pole bu mu lonku dafa connect ak néeg bi electric bu la jógee si street bi mu dem si néeg bi mu pull out ñooñu seen appartement boobu seen electrical bi yëpp waaye dama fa daan liggéey nag ba maa ngi ma noon rénover benn room waaye am na benn doo bu fa nekka dafay jaay dof dafay jaay na gangsta la gaa dañ ko fa ragal so mu dafa demoon liggéey nag so bu mu ñëwee after yëpp dem nañu fire service yi ñëw na everything rek leen yëpp ma dellu mu ñëw di saaga ma giira naka yow koy wax dina tubaab mu ne ma yow rek mu ñëw yaayam tamit ñëw bëgg a jaay dof bu teg loxo suma ko ma pes loxo mi mu ne tama yaay mu ñëw mu ne man laay jéem a attaque ma rof ko nag bem rot giir ñi bi mu naaca rek nii bu su commencé di giira pour wala ne fetel how it works so bu gaa yi ñëw bi ma gis ko fetel bi ma because I shot in the air next time soo gaa yi defee dama doon soos gaa yi just 3 months ago nga police bu ñëwee ñu rek la affaire yi ba pare ñu gis just statement or whatever ñu realize ne okay this is what happened imagine that day in broad daylight bal bi gisuñ ko woon lif bi naka empty casing bi gisuñ ko woon at that time they had to go ñu ñëw ak metal detector yi ne pour look for it part of the investigation moo laa woon ne ñii lu gaa yi wax make sense surtout maa guddi bro Yeah. It doesn't have. so There's no reasons on that. Gambians si lañ mën a nax so ñu mi xam liggéey bi dañu mën a nax moo tax it's very hard ñun job bu ñoo def nii pour nga ñëw nax ñu pour nga ñëw nga ne da ngaa nax suñ askan bi suñ njaboot bi mooy si faamaan bi especially drivers yi ñoo nag moo tax yooyu dañ ko stop su ko guys stoput dañoo jàngal driver yi naka la ñoo protéger seen boppa d'après su ñemee koo tamit naka la ñoo winee so there are so many inconsistencies in their story this is the problem so waxee ñuy mer so no they have no evidence there is lu ñoo wax DNA evidence they didn't find any fingerprints because fetel boobu su nekkoon ne Ousainu Bojang use na ko fetel boobu noonu baaraamam na fa nekk because Ousainu Bojang is not that smart pour mu sol glove Okay. bu def loolu Yeah, very well. I know it's gonna be interesting. Xam naa dama bëggoon a remind gars yi rek appreciate them once again ñuy déglu but balaa ma ñëw ci loolu bëggoon naa just laajte this question I know we are halfway or midway or affaire yi sori na sax programme because maa ngi léegi laa ko sori 1 hour. Yeah. So I mean, yeah. So but another here question would be so waxee ne like the police amuñ benn ground pour arrest Mr. Bojang and then also how comes dan ñu mën a yóbbu mbir mi ci court you know loolu gars yi nañ ko bugg a xam loolu moo tax ki nga xamante am loo right pour arrest ko waaye nga mujjee ko yóbbu court and then talking about that the judiciary branch ndax yaa ngi ñoom tax amuñ they are inexperienced amuñ experience moo tax case bi mu dem ni demee wala seen liggéey bi tamit noo ko gisee after all. Definitely because by right so gisee nga am police nga am prosecuting officer nga am judge pour nga am checks and balance this is how it's supposed to work when it comes to law enforcement police bi daf dee dem investigate mu ñëw yow prosecutor bi bala ngaa waste time yi court bi sax bala ngaa waste taxpayers money sax da nga war a xool evidence bi to say na there's a higher probability that you will secure a conviction right then let's just say maybe yow su nekk xam nga sa liggéey like in this case da ngaa wax ne what do you have for me to go with since this case is a high profile case I'm gonna need to make sure ne to prove beyond a reasonable doubt ne kii moo def lii waaye lii li ngeen def nii du ma mun a secure conviction li nga wax gars yi mooy delluwaat leen ngeen investigate bring me more right then soo jógee foofu noonu su ngeen prosecutor bi deful liggéeyam mu dem si court bi judge bi is his or her responsibility to determine whether there's a probable cause to even move on with the case
You see how it's supposed to work. Yeah. Waaye gis nga Gambia lu ngeen def gis nga Vista Bank case bi sax dañ ñëw investigate looyi waaye yaa ko def because police yi dañ leen kubal ñu pousse ko court 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 will decide legal ndax legal naka la court because court mooy waañ bi naka la waañ bi di ñëwee di bugg a gis lan nga nduga dafa make sense so court bi mooy ñëw seet ok yow loo ma andil tey kii de lii ak lii ok what do you have mooy preliminary hearing bi to determine if there is enough evidence to move on with the guy argue right suñ argué prosecutor bi argue defense bi argue lii ak lii judge bi determine no there is no probable cause for the court to for the court to move on with trial. Then the court like, are you guilty or not? If it is a bailable offense, and then that's another thing. Now it's like it's a bailable offense. No, not every bailable offense. I'm going to buy it. The judge back determine. So it's more called determine because that's what dafa set na kii ndax is a flight risk mooy ne dafa daw na dafa su génnee dafa rey witness bi because xaput na baara xale buy réepoon noonu mu ñëw point out ki la ku ko réepoon after kooku ñu ñëw bàyyi ko bail ko buñ ko bailee te loolu is not even bailable offense mu dem rey xale bi baara case gars commencé di drag case di rey case bi gars yi digga duñ dara. So this is how it's supposed to work. So they are inexperienced. They don't know their job. They still live in that old mentality, 1900 Bahal. This is 24th century, for God's sake. So this is you police, prosecutor, judge, court. Because of this. So police will gisu dara. So hamul. Prosecutor more am legal ground. More understand law. Mu check. So they can go with them miss something. Then mu dem si judge me. This is how it's supposed to be. Why you Gambia, you would agree with me, ne? Bena nyasa, charge nañ ko. Legi nga gis ne sax amuñu ñoo charge de. Dem ko di ajon be joti mu jé mer solo bi ñëwaté without charging this person, dama dismiss case bi. Ñu ñoo falsify charges, which is illegal. Just to hold you because somebody else is paying them. Is this correct, Amado? Is this correct in our country? It is not correct. It's a problem. Absolutely. It's a problem. Yow charge loon niki ba judge bi ñëw di la threaten dama ko dismiss nga dem falsify charges. It's in our criminal code. I believe section 102, either chapter 10 or chapter 11, one of those. Mulawane, if you conspire to falsely accuse somebody, it's illegal. It's a criminal offense. So why are these people not being prosecuted for this? Perjury defense court, it's a problem. It's illegal. Falsely accusing somebody or falsely arresting somebody, that's considered kidnapping. You're not acting within the lines of the law. You're not above the law. And we're going to prove it to them. We told them the police are not above the law. Yeah. Absolutely. They are not above the law as the saying goes. So, it becomes very, very interesting because I'm sure majority of Gambians hamun li nga xamantene li ngay wax ni. So lii is definitely important. Moo tax xëy na nit ñi more or less am na ni yaa ngi noppi di déglu di seetaan fan la yëfi di mujjee at the end of the day. But maybe another question also at this point would be because once mention nga ba pare ne ballistic expert li gaay def maybe waxuñ dëgg ci mbir mi ci code bi nuñ ko waxee nu mu demee ci steps yi nga xamante ne jël nañ ko pour détermine ndax gon bi dañ ko nangu si from the crime scene ak ci loxo ki nga xamante ne moom moo comme kiñ tuumal ne moom moo rey allegedly OUSAINOU BOJANG lan naka nga xamee ne wala naka la nit moo xamee ne ñoom liñ ko defee du noonu ne du dëgga and again well bëgg naa xam tamit weapon bi expert bi ñoom naka lañ ko xamee because loolu tamit
dana interest nit ñi naka lañ ko détecté mooy ni ñu ko xamee yóbbu dem ba ci code bi yow jàpp nga ne luñ wax du dëgg parce que am nga ci expérience te tamit niñ ko defee xëj na jaarut yoon waaye amul si because moom ci boppam expert bi mu ne dafa xam na naka la loolu tamit danaa bëgg nga gën a élaborer côté boobu pour ni déglu ñu xam bu baax a baax li tax nga wax li nga wax. waaw jërëjëf Mr Kandeh even basic forensic class dañu di jàngal loolu. ok moom mi ne fetal boobu was used in that shooting mënta wax ban fetal la number one mi ne test na ko def na ballistic test waaye ballistic test soo ko def this is how you do it ñoom sax su dee lu ngay wax dëgg la let's just say for argument's sake ñu ne loolu la ngay def dañ find dañ fekka empty cell casing ak live rounds si lifin bi si crime scene bi waaye the fetal moom bu mu gënoon receive it was dismantled so in his statement dégloo fenn fu mu waxee ne daf ko reassemble use live round bu mu jëlee si crime scene bi fetal ko ba pare mu match whatever ba pare waxuñ ne tamit mooy autopsie mooy docteur bi waxut ne génne na bal bi si yarami nit ñi yarami officer yi right so how it works mooy live round bu wax ne gars yi wax ne boobu la gaay jëlee si crime scene bi boobu laa jël su dee in this case mi ne fetal bi bu mu doon receive it was dismantled nekkutoon together then they're gonna put it together and live round boobu la ñoo jël ñu fetal ko comme da nga ko def si barigo nga barigo dafa am ndox fu barigo boo xam ne ni am na ñu koy defaree bal bi du génn dafa am si ndox bi den nga jël un magnet pour mu génne ko ansa soo su ko génnee bal boobu ngay jël ak bal bu already fetal ngay jël from ida si yaram yi booy bi o su nekkee dafa génn dafa dugg am na bal yi dafa dugg génn so mun ngaa dem da ngaa jël nit ñi nga dem jël comme mu la wax ni metal detector look for that because it's a high profile case doo tayal so let's just say in this case mu ngi woon si yaram yi nii ñu génne ko docteur bu def autopsie bu génne ko then ñaar yooyu laa jël mu compare leen because fetal dafa mel ni nit gis na si sax ñaari si xam nga si ñaari si am na seen DNA ñaaw a ute fetal mu nañ ko defar the same day the same time the same minute but they will be different suñ fetalee si biiram gis nga empty cell case bi su génnee sax boobu dem da nga koo test to make sure ne match na ak empty cell case bi sax mu ngaa déterminer ndax si fetal boobu la jógee so si live round boobu tamit da ngaa jël nga def ko si afam benn machine boo dee use nga def ñaar yëpp si the same nga compare because dañuy am fingerprints dañuy am pattern yoo xam ne nii soo fetalee am na nu mu dee génnee si fetal bi so barrel bi it's like a fingerprint of that gun so ñëw soo ko définir mu nga wone ne ok this is what it is su nekkee ne match nañ then you determine ne waaw su dee pattern si match nañ nga determine ne waaw this is the gun buñ wax ne moom moo rey waaji because da nga jël bal bu rey waaji nga jël empty naka live round bi nga fekka si crime scene bi after boo fetalee boobu noonu then nga def circumcision this is how you do it waaye moom in this case dafa def bu mu xoolee fetal rek si la xam ne bam si fetal la jógee which is very abnormal no that's not right dafa mel ni ma ñëw naka lañ ko waxee sax ma gis what's the best example I could use here ma gis nga mbëcc sa jabar ma gis sa loxo sa jabar ngi xees right ma ñëw ma ne bi de loxo Amadou la te jël ma sa loxo teg ko fa that make sense no it doesn't waaw so foog loolu noonu la ballistic examination mel foog nga jël sa loxo teg ko si right wala ñu seet sa parent si at some point sa loxo yi am na lu faa nekk loo xam ne nii maybe jaaro mu fa woon xam nga boobu évidence la jaaro bi de maag na fii Amadou mi ngi am jaaro si loxoom at least test nga ko but in this case dañ gis dara rek waaw I've been doing this for 15 years xam nga loolu bari na Gambia
this law spokesperson is, I'm a journalist, so I know. You're a journalist, but you know the importance of verifying your information before you say anything. You see how they insult the intelligence of Gambian people. So, more than just because you went to school, just because they went to school, doesn't mean that you are intelligent. I mean, I'm in school, while you're like an amus. So, to not deal too much of this time, just sigatal. Wow. So, that's number one mistake right there. Empty cells are ejected from the barrel or from the ejecting lever, whatever it is. Bobu the mono ko use at benen bi mu compare ko su dege amuñ bal gisuñ bal balé sax gannaaw ñu ngi find empty cell case ak live round bi dafa fekkee rek jël ñaar because empty cells yi tamit dafa day won patterns. I'm talking about basic forensic analysis basic. Really class basic. What you're expert nga. Wow, ci côté bobu. So imagine how many people la wrongfully definitely convicted because of his ego and pride. Munta wax ne Gambien munta wax ne munuma. Xawma. If you so hello da stupid. No, you actually stupid. So admitted ne xamulo. Xola case bi rek xam ne ñe case du len fen bo de pushing. Instead of when I told them there's a simple way you can fix this. You could have fixed this problem. Why they wouldn't fix it? They wouldn't do that. Then you push. You find and the reason why they're dragging this, based on our analysis, election right now, Baroja Hena 1 million bepare. So when this man is not guilty, what do you think gonna happen? That would be something else. Well, case on the race. What happened? Absolutely. So the families and majority of Gambians are waiting for xam lu xew. So Molamin, thank you very much. Maybe let me just quickly nuyuwaat suñu déglukat yi rek ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun from the beginning to now and every Sunday dañoo jël seen time ñoom it di déglu léegi ba léegi ñu call kon niñ ko waxee di nuyu Baboucar Star thank you very much Cherno Sila and of course Sadio Diallo bu bëggoon dugg ci gannaaw waat for one reason dégguñ ko ñu ngi ko nuyu Malick Boy Ganda Diallo Babou Ndiaye Modou Boy ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp and Ibrahima Cissé ak ñeneen ñi nga xamante ñu ngi fi waaye seen turi appuyé wut Doudou Ba jërë ngeen jëf yéen Abdoulaye Cheikh and of course many of you here already and appreciate nañ ko bu baax Alaaji Ndiaye di nuyu Karanta Baji tey gisuma ko but he is usually with us every he's a kid follower. Yeah, absolutely, yeah. So ñu ngi leen di nuyu every yéen ñëpp you know so basically waaw ñu ngi ziar ñëpp daal ñoom ñoo fi nekk and then by next week inshallah ñoom 40 gars yëpp nañ ñu join inshallah finally balaa ñoo conclude on a final note mo Lamin after all li nga wax ci case bi and gis nañ li xew but eventually Gambia ci li ñooy xaar lii fan lay mujjee ndax kiñ tuumal danañ ko mujjee bàyyi ndax danañ ko mujjee téye danañ ko mujjee convict well apparently lu moo nekk because lu xew ci court bi already trigger na so many reaction yu ute ci wàllu evidence yuñ teg ci ñu fi ñëw wax you know ak yeneen ndax nit mun na am any yaakaar Ousainou Bojang ñu bàyyi ko ñu fray ko wala ñu jàpp ko eventually ñu ne ko ne moom moo rey ñaari police officer yooyu xam naa ne code bi moom mooy atte moom ñooy decide but ñun tamit mun nañu analyse as ki nga xamante ne am nga yëfi yoon ci loo gis so far loolu lañ mën a expect maybe mooy nekk outcome bi as of now. Okay, I think you have a call, Ibrahim. Okay. Wow. Assalamualaikum, Sëñ Ibrahim. Waalaikum salam, Mr. Kante. Jërëjëf. Jërëjëf ziar naa leen ba jërëjëf. Thank you so much. Ñu ngi laa delloo ziar di la dalal ci programme bi ñu bàyyi la loo bëgg a contribute. Waaw ñu ngi ziar di ziar Mr. Fed di ziar listeners yëpp. Thank you. Di am kontaan trop ci jàngale bi. Thank you. Li ma gën a neex si ML mooy jàngale bi du bàyyiwul kenn ñëpp lay jàngale ñëpp. Jërëjëf waay. Nit ñi nekk si loo bi ku ko déglu rek di nga xam fa teg sa tànk loolu rek moom si gën a neex. beneen booy moo ko bëgg a laaj moom lan la expect ci case Ousainou Bojang lan moo ko war a mën a jeexal case bi. Ok. waaw
loolu daa itteel na ma trop. jërëjëf jërëjëf. thank you so much Mr Cissé ñu ngi lay gërëm bu baax fa mel ni daa xal nañoo bokk a laajte sax de waaw mun ngaa boole ci ñu ko jaajëfal dama boole ko si beneen grand time bi jeena exactly it's just simple nit ñi ñoo war a jóg because this is how it's done. There's no evidence. Why are you dragging cases? Look what they're doing. I'm being a witness. You adjourn ko. Gambia rek laa gis ne judge li dem recess. Yëpp stop. So liggéey dem break kay dafa fay nga def liggéey. Yow ba nga dem recess ak case war a jël 1 day mu ngi jël 10 years. Case xool case bi rek. Case waroon naa jeex. comme similarité moo xew ci Bob Keita bu nit ñi jógee case bi jeex ay balaalu drag nañ ko moom tamit 2 years dara leer. That's what they do. So li war a lii yëpp you cannot politicize our criminal justice system. If you messed up, there's a way. So dama moom xool ñu liggéey si government bi ñooñu dañ war a am ñoo xam ne ni we call them fixers waaye daa gisee ñoom ñu ngay am as fixers dañ dee ñëw naaj bi dafa tànga ñëpp xam ne naaj bi tànga la de ñu ne naaj bi dafa sedda ñu ne bàyyi force dañ wax naaj bi sedda na ñoom di gën a kias si ron waxoon naa la ne there's a way to fix this problem legally you move on nga maintain sa credibility all right xoolal for example SAR bu ngeen def nonsense police yi bu ngeen lañu wax yow nga ne da ngaa invite organisation yi léegi or whatever nga ñëw advice you can accept criticism but after criticizing you nga ñëw di defend si loo xam ne it was an unlawful order so déggee si code bi sax mun laa wax naan xaw ma dañ ma wax ne rek ma dem dispass la but you as an officer you putting yourself in danger because su fa tasee ku mel ni man ma exercise my constitutional right because you xamuloo sa liggéey you come and try to execute an unlawful order bro man tamit suma ego ak suma dindi dumay ma demee noonu so which will put you that officer your life in jeopardy ñu gaañante ñu reyante ñu dem court yaay ñàkka because the police is not above the law. The police are not the ones in our court. Proven nañ ko fa gaay fi si xoolal driver case bi rek police bu ñu jaay dof bu ñemee court nu mujjee this is what I want them to understand they are not above the law xoolal ñaari officer yuñ jamoon noonu paaka mooy security officer bu gaay dem bugoo ko kuriya case boobu demul fenn ñooñu fu nekk ñi ngee sona ak seen njaboot police bi nekk du toppatoo gaay so at the end of the day yow police officer bi suñ la joxee order laajteel seetal ndax this is an unlawful order or lawful order because if you go and execute an unlawful order nga gaañ ñu si yaafa daay paañ police yi duñ mun a forcer code bi pour ñu convict koo xam ne ni was defending him or herself from you loi bi sax wax na ko soo ñëwee as a police nga ñëw suma kër unlawfully I have every right to defend myself. Yeah. So the legal case is simple. Guy, nañ jóg. Stop this nonsense. Okay. Tey lu nekkul sa problème ëllëg mun na nekk sa problème. Absolutely. Because people will do it. Suppose amee alal. Nga ñëw nga ne ko dama bëggoon nga dimbale ma si lii. Mu wees sa time, nanga faa toog di xaar. Doo dem daal sa boo wërsëg. This is how life works. Waaye gars mi dafa bëgg a yàlla baax na. Yàlla nii moo tax suñu union bi ma tëjee fii rek dañ ko leeral nañu su nekkee da nga nekkal ni koo xam ne nii da nga am mindset wa yàlla baax na dañ ko ñaanal mu ceeñ dañ muñ rek this union is not for you this union is pretty direct respectful and professional we will write you give us respect respond we'll talk about it we move on we are all Gambians waaye doo bàyyi ba affaire si dem ba àgga foo xam ne nii li nga waroon a njëkkee loolu nga bëgg a mujjee all of a sudden nga ne we are Gambians xam nga Gambien bi loolu la miin su over exaggerated doo leen ba affaire si backfire lu ma mujjee wax we are all Gambians xam nga ñi muslim lañ we are all this lu tax yow xelaatu woon loolu boo doon def sa nonsense xam nga nañ bàyyi di insult the intelligence of the people bro your time moo war a négocier daal
comme officer boobu noonu ñu ñëw ñu xam ne moo tooñ de waaye dañu ak respect yow li nga def ñu correct ñu ñëw rek mu commencé di mer mu hang up téléphone bi ma seen ko message wax ko lu ma ko wax ko dafa ñaaw mais loolu moo ko naxaree ma ne ko you are fucked ma ne ko you are fucked ma ne ko you xam nga ñu ngay diilal mu ne ko ñun we are not gonna let this go mu léegi dum def the last minute ñu di wax ne I was just looking out for you léegi nañ jéem a try nga fay lii mu ne ko ñun we don't negotiate with bullies du ñu négocier ak bully du dem. Yeah, absolutely. Jërëjëf Emal, thank you very much for once again for the insightful conversation. Amati na solo ñu ngi lay gërëmaat bu baax and di gërëm ñu doon déglu yëpp xam naa ne ñëw nañ ci jax si programme bi ñu ngi jaajëfal ñëpp interesting so xam naa ne dinaa la bàyyi nga jeexale ak gën a ñaaxaat gaay ci mbir union bi yëpp taxawaay bi jubluwaay bi and ñu ci bëgg a bokka nan lañ war a mën a def and moving forward la moo nekk next steps yi ak yooyu finally and we thank you so very much for the effort for the time and resources yi ngay jël pour jéem a dimbale Gambien si educate ñun ñëpp pour ñu xam mbiri yoon ci dëkk bi ak yenn yi xew ci dëkk bi thank you very much di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne tamit ñu ngi doon déglu ñi nga xamante ne they are still with us ñi nga xamante ne xëy na dem start nañ waaye dem nañ but next week tamit incha allah ñu xaarandi ñëw thank you very much. waaw jërëjëf monsieur Kante thank you yow tamit because yow sa liggéey tamit is very important sa xam-xam mooy tax ak ñeneen mooy tax lii mën a dem kanam because man rek ma toogoon vidéo dafa aboré ñu nga ñëwee questions yi nga ñëwee things like that mooy tax because these are things that you encounter you see people complaining about nga form questions ñëw di ma laaj. Yep. So clearly you are a big player in this. So mala wax jërëjëf. Lu ma ñaangay rek mooy ne always lu ma repeat mooy ne ñun neexaluñ kenn nga join media ñun duñ play mind game. We're not gonna play that mind game with Gambians. Te ci li moo tax muy def li di lifin. Non ñun dañoo pour liggéey wan nañ suñu liggéey. Soo bëggee join bismillah you are more than welcome. Because ñun dañ xam suñu liggéey ñëw bu politique. And I suggest you join. Because eventually li ñoo def mooy dañoo reshuffle suñu groupe si. Képp ko amul membership dañ laa génne parce que ñun bëgguñ naka lañ ko waxee dugal laameñ génne naka la ko olof Njaay waxee yoo xam nga yow Paul bu dégg olof nga dugal laameñ génne boppa waaw ñun du def loolu noonu soo bëggee nekk again if you wanna die being a ship mooy soo bëggee dee di nekk xar ñu laa jox ngooñ rek time bu leen neex borom ngooñ bi sax suñu jël sa doom yi sax yóbbu gaay pour ñu soos gaay def gaay benn cin tabaski that's on you. Stay there. So if you wanna be a lion, if you wanna die being a lion, nga dem bugal leka fu la neex within the lines of the law, of course, this is the union for you. All right. Su time dem jotee su nekkee driver yi ñoo soxla comme niñ ko noonu lañ ko sotawee ñëpp beneen secteur yëpp gën a ñëw su dee farmer ba soxla au land bi beneen secteur driver yëpp gën a dem su nekkee mun loolu tamit we do not want you because this is a family and family sticks to one another. We stick together and we're going to fight together, inshallah, within the lines of the law. Inshallah. All right. Thank you. Thank you very much, Mod Lamin, for the wonderful discussion again. Ñu ngi lay gërëm di la sant di jaajëfal ñëpp ñu doon déglu jox ñëpp rendez-vous inshallah rabbi bu ci yàlla ande next week Sunday for another very, very important program comme ni ñu koy defee as always di gërëm ñu doon déglu yëpp di leen jaajëfal yéen tam si time bi ngeen jël ànd ak ñun depuis programme bi tàmbali ak léegi. Thank you, Emel, and